So I have completed successfully a 580 kilometers ride yesterday. It took just 10 hours or less than 10 hours to complete it. And I am feeling very confident that I will be able to take my bike for a long ride, multi-day rides basically. The one thing that I realize I need to have on the bike is auxiliary lights. So that's what I'm going to be up to right now. I'm going to a shop to get them installed on the bike. Okay, so let's go. Stickers. यातनं काय काढायचं? वॉरंटी कार्ड आहे. अच्छा अच्छा दिस वन. ओके. लाईट. येस. आहे तुमचं वॉरंटी कार्ड आहे. ओके. त्याच्यात फक्त आपला स्टॅम्प द्यायला आणि डेट ऑफ परचेस आहे. ओके. मॅडॉगला काही होत नाही बट स्टील. Hi guys. So while I was able to purchase the Maddog Alpha headlights, there is a small issue that happened when I went to get it fitted. Although it takes around 1.5 hours or so to get the lights fitted on any bike. Now my bike is a Duke 200 and it doesn't have an easy place where the lights can be fitted. And I didn't want to customize my bike too heavily. I mean, I could have gotten the crash guard or something like that from Zana, but I've seen the pictures online and it really, I feel it really spoils the look of the bike. So what the mechanic has said is that I should be leaving the bike again the next day, and he will work with a fabricator to fabricate a customized bracket which will fit on the shock absorbers, and on that he would be able to install the auxiliary lights. So I'll be going again tomorrow, and let's see how it goes. Well, I didn't come back completely empty handed. Besides the warranty card that you've already seen, I did get a couple of goodies, you can say, from as a part of the Maddog package. So let me just share those with you. So here's what I got. Starting with these two awesome looking stickers. Apart from these, in this small box, which also contains the warranty card, I've got a very cool looking key tag. It's nice red and black and very tempting. I might change my existing key tag and start using this one. Okay. बॅक साईडला स्विच Back side ला ऑफ झाला. जोपर्यंत तुम्ही की ऑन नाही करत ना तोपर्यंत काय फंक्शन नाही ऑन. ओके. पण नाही चालणार आणि तुमचं चार्जर पण नाही चालणार. ओके. ते कुठे जोडलंय का ह्याच्या आतमध्ये? अच्छा, टँक खाली आहे का? आणि हे जे वायर्स आहेत ते बॅटरीला घेतले? हे फक्त मायनस निगेटिव्ह पॉईंट घेतले, जेणेकरून हे बॉडीला टच जरी झालं तरी कुठंच स्पार्क व्हायचं टेन्शन नाही. ओके. म्हणजे उद्या हे काय झालं, कट झाली वायर आणि ते टेकतीये तरी काय अडचण नाही. टेकली तरी गाडीला बॉडी आर्थ असतो कंपनीचा, आणि आपण पण आर्थिंग वायरच इकडे तिकडे फिरवलेली. उद्या जरी कट होती काय घासल्याने कशाने ते टच होती तरी चालणार, काहीच नाही ना, कोणता फ्यूज पण होणार. ओके. आणि हे नवीन आहे का? हे आता मॅडडॉगचं. अच्छा, हे कनेक्टेड नाही म्हणजे पुढे? कनेक्टेड नाही, हे वायरिंग मध्येच आहे. अच्छा, मॅडडॉगचं जे वायरिंग आहे ना त्याचं आहे. ओके. रिले बोलतात त्याला. मॅडडॉगचा फ्यूज आहे तुमचा. अच्छा. मागं घेतला का तर तुम्हाला हे सगळं खोलाखालीची गरज नाही पडणार. रिअर सीट ओपन केलं का याच्या आतमध्ये तुम्हाला हा फ्यूज आहे. ओके. 15 एमचा आहे का? हां, काही जरी प्रॉब्लेम येतोय, लाईटला चालत नाही वगैरे, तर याच्यात तुम्ही चेक करा. मग याचा स्पेअर फ्यूज कुठे मिळतो का? मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. अच्छा, नॉर्मल फ्यूज आहे, काय स्टेट वेगळा नाही. ओके. रिले लाईट. आणि ह्या वायर्सचा सुद्धा एक फ्यूज असतो ना, तो त्याचा इथं आहे फ्यूज, त्याचा इथं ठेवलेला आहे. ही जी इथं आहे ना, या पॅनलच्या आतमध्ये इथं फ्यूज आहे. अच्छा, म्हणजे पण हे पॅनल काढावं लागेल ते ॲक्सेस करायला. ओके.
मग ते काय होतं, याच्या खाली जर ठेवलं तर ते बाहेर ऍक्सेस हा नाही ते लक्षात आलं माझ्या. तुम्ही पॅनल काढलेत म्हणजे ते व्यवस्थित. हे सगळं मला काढलेला होता पूर्ण, तुम्हाला फोटो पाठवलाय ना. हा पूर्ण खोललेले होते, टँक वगैरे सगळं साईडला केलेलं होतं. वायरिंगच त्या टाईप मध्ये असतं का काही होतं तरी या वायरिंगमुळे कधीच काय नाही नाव. तुम्ही उद्या मी जर हे सगळं खोलून दिलं ना तर कंपनीचं पण त्या माणसानं सांगावं का हिला लाईट होत्या आणि इथं इथं कट केलं. कोणीच नाही सांग आणि कट करतच नाही. ओके. कंपनीच्या कोणत्याच सॉकेटला सुद्धा हात लावत नाही ना, वायरिंगला हात लावत. ओके. जे आहे ते कंपनीच्या ह्याच्यातूनच सप्लाय पण तिथूनच घेतो, असं नाही काय वेगळा काय टाकतो. सप्लाय त्याच्यातून घेत असतो इग्निशनचा, जे तुम्हाला हे ऑन झाल्यानंतर ना हे जे फंक्शन करतं. आता हे नसताना काहीच नाही काही. जशी पूर्ण गाडी चावी बंद असताना हे काहीच ऑपरेट नाही होत ना. सगळं जोपर्यंत हे ऑन नाही तोपर्यंत काहीच फंक्शन नाही करणार. आणि हे शक्यतो बॅटरीवर नाही पण इंजिन ऑन असताना चालू वगैरे. बॅटरी ड्रेन करेल ऑन असतानाच मॅक्सिमम लाईट लावा. इंजिन बंद असताना जास्त वेळ लावू नका. लगेच ड्रेन नाही करणार. पण काय आहे ना, आता ही 200 आहे म्हणून ठीक आहे. 390चा काय आहे ना, क्रँक मोठा असतो. क्रँक घेण्यासाठी बॅटरी कॅपॅसिटी जास्त लागते. 200ला तिच्या अर्धीच लागते. पण जर तुम्ही इंजिन चालू असताना हे सगळं चालवलं तर बरं पडेल. काही प्रॉब्लेम नाही येणार मग. काय नाही. आता कित्येक लोक बसवतात, असं काय हे नाही. माझे हेच दोन प्रश्न होते, हा एक आणि सेकंड म्हणजे तुम्ही आता आतमधनं घेतलंय म्हणजे इट इज सेफ फ्रॉम वॉटर वगैरे होतं. काहीच नाही. म्हणजे पूर्ण पाण्यात जरी वापरली तरी अडचण नाही. Hey guys, so finally my bike is ready with the aux lights installed and I'm very excited to show you what it looks like. So let me take you on a walk around and once you see it you can tell me what you think about it. Okay, let's go. And there she is. So you can see, as the mechanic advised, the lights have been installed right next to the main headlight. So this is the clamp that was designed by the mechanic. So it fits right into this clamp over here, which holds the shock absorber. A similar one on this side. The important thing here is that when I turn the handles, as you can see, the headlights are not touching the body at all. That was important. There is decent space between the headlights. So in addition to this, I also got the wiring done for this Bobo mobile holder with USB charger with the quick charge 3. Now I think my bike is ready for some adventures. Hi guys, so it's after dark now in the evening, and as promised I am setting out to do a real world test of the Maddog Alpha Performance headlights. So let's see how it goes. Oh, I thought I'll just walk around the bike and give you a look of what the lights look like. I'll do this during the day as well, but I think this gives you a pretty good idea of what they look like on the bike. Just switch them on just to give you a walk around. So you can see it is very bright. Too bright, in fact. Okay, I guess it's recording. Okay, so good. So there's one more thing that I will be testing besides my light, and this charger. So if you can see, my phone is down to 3% here, and I will be putting it on charging. Start the bike. With the bike started, you can switch the charger on. It's charging. It doesn't say fast charge or anything. Okay, and I will give direction start. We'll go to a dark place where I can test these lights properly, because I have to fill petrol en route as well. Okay, let's go.
Yes, as you can see, now we are just 3 kilometers away from the Bobdev Ghat viewpoint. That is where I think it will be the darkest and the perfect place to test the new auxiliary lights. Let's see. Once these street lights go off, then my lights will go on. And I must say, this mobile charger is also functioning very nicely. Since I left, the battery is up 63% of my phone, and that's with constant use of the GPS. Okay, now I'm hoping I will get to test these lights. I hope the street lights go away. And I'm hoping my audio is getting captured as well. This is the first time I'm actually recording while riding the bike. Recording my voice while riding the bike with a separate mic, that is. Well, in either case, I think I'll have a fun ride. Okay, street lights go off, and now I will be switching on my lights. There. So do you see the difference? I think these lights are really nice. Perfect for my mountain rides. See, like, this is the low beam, this is the high beam, and now this is my light. Wow! So good, aren't they? This light is just hilarious, isn't it? And now we go full beam. Wow! Well, so I am going to end this vlog over here. I hope you enjoyed this video and you have found this installation and review of these lights useful. If you did like this video, please click on like and please subscribe so that you will come to know as soon as I publish my next video. And thanks for watching.